Manu, these sons all became the demigods, collectively named the Tushitas. Marichi became the head of the 7 rishis, and Yajna became the king of the demigods Indra. During the life of Swayambhuva Manu, 6 kinds of living entities were generated from the demigods known as the Tushitas, from the sages headed by Marichi, and from descendants of Yajna, king of the demigods, and all of them expanded their progeny to observe the order of the Lord to fill the universe with living entities. These 6 kinds of living entities are known as Manus, Devas, Manuputras, Amshavataras, Sureshwaras, and Rishis. Yajna, being the incarnation of the Supreme Personality of Godhead, became the leader of the demigods Indra. Okay, Hare Krishna. So, this text is a little bit... You translate. Текст. В период царствования Свayambhuva Ману все они стали полубогами, прославившись под именем Тушитов. Маричи возглавил 7 Риши, а Ягья стал царем полубогов Индра. Комментарий Шрила Прабхупады. В период проявления Свayambhuva Ману полубоги, известные под именем Тушитов, а также мудрецы во главе с Маричи и потомки Ягьи, царя полубогов, произвели на свет 6 видов живых существ, которые стали размножаться, чтобы исполнить волю Господа, желавшего заселить Вселенную живыми существами. К этим 6 видам живых существ относятся Ману, Девы, Манупутры, Амшаватары, Сурешвары и Риши. Ягья, бывший воплощением Верховной Личности Бога, занял пост главы полубогов Индра. Okay. So, this text describes sons created, sons that are demigods, serving the Supreme Personality of Godhead. The Supreme Personality of Godhead, Govinda, is in the center of all the gods. What is obvious, he is like he is the root cause of all causes, so he's standing in the middle, he's standing in the center. The demigods, for example, like Indra, Durga, Shiva, Kali, Ganesha, Hanuman, they are all serving the Lord. Такие полубоги, как Шива, Дурга, Индра, они все служат Верховной Личности Бога. And now, it's first of all, it's important to understand who is the Supreme Personality of Godhead. Прежде всего, важно понимать, кем является Верховная Личность Бога. It's important to realize the original form of the Lord. It's important to realize the original form of the Lord, the Rupa of the Lord. Важно понять форму Бога. In the Brahma Samhita, the first verse is called Ishvara Paramakrishna Satchit Ananda Vigraha Anadya Adya Govindaha Sarva Karana Karanam. Брахма Самхите говорится Ishvara Paramakrishna Satchit Ananda Vigraha Anadya Adya Govindaha Sarva Karana Karanam, which means I am the Supreme Lord, I am the Supreme Energy, I am the eternal form. I have an eternal name, form, attribution, and pastime. I'm known as Govinda.
I have an eternal blissful body. Eternal blissful body. He is the origin of all. Satchit Ananda Vigraha. He is the origin of all. He is the origin. He's the He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. Больше нет никакого другого начала. Верховный Господь является началом всех начал. So that means that that if we are trying to find our position in Krishna consciousness, Это означает, если мы пытаемся найти наше место в сознании Кришны, and that if we are maybe struggling in one point, если мы that we are not узнали один пункт, позицию, that we should never doubt, that we never should doubt or get desperate. мы никогда не должны сомневаться, Because we always have to remember that Krishna is this origin, that we will find out later why we came in these kind of situations. потому что Кришна является этим началом. Because why we came in these situations, why this situation is now. Почему мы попали в эту ситуацию? For example, we go out of the house and we have very important work, but we forget maybe we forget a key for any room there we have to work, and now we are maybe 20 kilometers away and the key is in the house. Например, мы вышли из дома, у нас важная работа, но мы забыли ключ от офиса. So what we do now? We cannot open the doors. We cannot go to the medical room maybe where we're working. Что нам теперь делать? Когда мы не можем открыть никаких дверей. We will get stressed by our boss maybe. У нас будет стресс от нашего босса. And then we should just pray Hare Krishna and maybe find out that this is just an example of Krishna. He wants to teach us something. Тогда нам следует молиться Харе Кришна, и это как пример от Кришны, он хочет научить нас чему-то. The first, and it's very important that we learn to control our senses. Это очень важно контролировать наши чувства. I don't have picture now, but in the Shastras there's a very, very nice picture of a chariot. У меня сейчас нет с собой картинки, но в шастрах есть очень милая картинка. Chariot is, you understand? It's a wooden thing. People sit inside and they have horses in the front, and you're driving. Yes. Окей, есть картинка, где повозчик стоит на колеснице и держит четырех коней. The horses are the senses.
далеко не являются нашими чувствами. And they are like wild, they doing what they want. Они очень дикие и делают, что хотят. The lead is the mind, Возничий является разум, and the driver is the intelligence. возничий является ум, а управляющий им является разумом. Yeah, so to control these horses, we need the mind, and to control the leads, we need to have the intelligence, we need this driver. Для того, чтобы контролировать чувства и ум, нам нужен этот водитель разум. Vaishnavas always staying in a mood of awe and reverence, which is called Aishwarya Bhav. Aishwarya Bhav. Aishwarya Bhav in Sanskrit is called the mood of awe and reverence. Вайшнавы должны всегда находиться в настроении Respect and уважения, and dignity. Kind of this dignity. Ehre in German. Ehre. It's like something. It's okay. It's something. You have very much respect of somebody. You are very polite and very friendly, more than friendly. We are always trying to. So now I have to change because I have another. Yeah, so these demigods like Indra, who is like a king of heaven. He's the king of heaven. He's like a supreme demigod. They are very important in эти полубоги, как Индра, который является главой небес, царем полубогов. they're very important in filling out the universe, all the universal processes around Gokula. Gokula is the abode of Krishna, where he lives with the gopis together, and all around is the universe with the nine planets. Они очень важны во Вселенной. Также присутствует Гокула, который находится в Гопи. Nine planets, yeah. No, in the universe there are 9 planets. There are heavenly planets, then there's the Earth, Bhumi, and there are lower planets. And now I'm not completely sure about the number, but it's like this. It's lower planets, hellish planets. Yes, this is the hellish planets. Everybody living, people in Tamaguna, they're living on hellish planets. But we're all trying to come to the heavenly planets. Во Вселенной есть 9 уровней планет. Райские планеты, адские планеты. So we are trying to achieve a life in Goloka Vrindavan or Vaikuntha. Мы пытаемся достичь Галоки Вриндавана или Вайкунхи. Хорошо. So on this way,
it's very important to be able to learn the 9 processes of bhakti. Это очень важно выучить 9 процессов бхакти. They are manifested by Prahlad Maharaj. Written by Prahlad Maharaj. Они были оглашены Прахладой Махараджей. They should be performed in Adha. Они должны быть представлены вход. Adha, in Sanskrit, Adha means directly. Должны быть представлены в прямом смысле. We can find them in Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 5, verse 23. Шримад Бхагаватам, Srimad Bhagavatam 7, Piot 23. 7, 5, 23? 13, No, 23. 23. Okay, I will tell these processes. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam. Okay, Shravanam, Kirtanam. It's Sanskrit, it's same. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Ajanam, Vandanam, Dashyam, Sakyam, Atmanividam. So the first is Shravanam. This is to listen. We need to learn to listen. Первым процессом бхакти является шраванам, означает слушание. Мы должны учиться слушать. So very important is that by this process we can clean our hearts, which is called Chetodarpanam Mahadavaknirvapanam. We try to clean our hearts and the hearts of others. Для этого процесса мы должны очистить наши сердца. This we do mostly by the holy name, chanting the holy name. Это мы делаем, повторяя святые имена, Listening to Srimad Bhagavatam слушая Шримад Бхагаватам and so on. и так далее. Second is Kirtana, Вторым является киртан, also referred to chanting of the holy name. также повторение святого имени. And it reminds us to this process called Tyenat api sunichina taro api sahishnuna. Это напоминает Tyenat api sunichina taro api sahishnuna amanina manadina kirtanya sadahari, which means to learn to be more tolerate than a tree. More tolerant than a tree. Это означает быть более толерантным, чем дерево. To be humble like the straw in the street. И терпеливее дорожной соломы. And to remember that in Kali Yuga, the only medicine we have is Harinama, 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 Namaiva Kevalam, Nasti Eva, Gatir Anyata. The only remedy is to chant the holy name. И помните, что в Кали-югу единственной помощью является Харинама и повторение святого имени. So the third process is Smaranam, Третьим процессом является смарана, which means to remember Vishnu. что означает помнить Вишну. We can concentrate our mind in every situation in our lives. Мы можем сконцентрировать наш ум в любой ситуации в нашей жизни.
We can take a picture of Krishna in our mobile phones or in our pockets. У нас может быть изображение Кришны в телефоне, кармане. We always can remember situations where the Lord, where Krishna was very close to us. Мы также можем помнить ситуации, где Кришна был очень близок к нам. The fourth process is Padasevanam, Четвертое является Падасеваной, serving the Lord. служением Господу. We can serve the Lord, for example, by simple service. Мы можем служить каким-то простым способом, By distributing books for the Lord, by cleaning the temple rooms, распространением книг, уборкой храма, by cooking for the Lord. приготовлением пищи для Господа. Many ways to serve the Lord. Есть очень много путей, как мы можем служить Господу. We can go on parigram, Мы можем пойти на парикрам, visiting the temples. посещать храмы. Okay, then we come to the fifth process, which is called Archanam. Шестым процессом является ангела. Arjanam means offering or worshipping the deity. Что означает предложение, Offering or worshipping the deity. Offering, worshipping. Worshipping the deity, yeah. For example, like Gopi Sundari, she was worshipping Prabhupada deity this morning, but also we can just take part in this puja. Then we also worship by putting flowers to the petals, to the lotus feet. можем что-то предлагать Господу Прабхупаде. We can attend Mangala Arati. We can worship the deity also in our home. We can worship a picture of Krishna by a fruit, by a flower, by water. We can just put a flower in front of a picture and bow down, then we're also worshipping the picture. Мы можем ходить на Мангаларате, предлагать простые продукты Господу. The next process is Vandanam, which means offering prayers. Следующим процессом является ванданом, то вчера молитва. Many prayers that we can bring to the Lord. For example, Sri Shikshastakam. Many different prayers. For example, Sri Shikshastakam. Есть много разных молитв, например, Шишикшаш. The next process is Dasyam, Следующим процессом является Дасya, also called Nitya Krishna Dasa. также называемая Нитя Кришна Даса. It's just to become a servant. Означает стать слугой. Yeah. The next is Sakyam, Следующий процесс Сакья become his best friend. означает стать его лучшим другом. And the last process is called Atmanivedanam.
Последний процесс называется атманиведана. This is the ultimate stage, the maximum stage. This is the maximum stage, maximum level. This is maximum. Это максимальный уровень. In Atmanivedanam, we have no other motive anymore only to serve the Lord. На этом уровне у нас нет другого мотива, кроме как служить Господу. Yeah, we are offering everything to the Lord and we are completely obeying to the Lord. Мы предлагаем все Господу, и мы вполне Offering to the Lord, we should completely obeying to the Lord. Completely obeying to the Lord. Obey. и вполне поклоняться Господу. Prabhupada also speaks about time, place, and circumstances as three variables, 3 points we always should take in mind when we make decisions. Прабхупада также говорил о времени, месте, обстоятельствах, которые мы всегда должны учитывать при принятии решений. We are living in 5 stages of Maya. Мы живем среди 5 уровней майи. We are living in Annamaya, Pranamaya, Gyanmaya, Vijnana Maya, and Satchitananda Maya. Annamaya is called how to exist. Annamaya. Анна называется как Exist, survive. как выжить. And Pranamaya is the elevated energy. It's elevated energy of Pran. Пранамая означает как поднять энергию. The third is Gyanmaya, which is knowledge. Третьим является Гьянамая, которое означает знание. Vijnanamaya is a higher level of knowledge, is like supervising with knowledge the result. Виджанамая означает высшее знание, которое управляет. And Satchitananda Maya is the last stage. Is Satchit Ananda. This is full transcendental bliss. Саччитананда Майя — это последний уровень, который означает Full transcendental bliss. для трансцендентного обращения на сторону. Mhm. So, it's also known as Prayojana, which means it's like a door. I mean, to achieve these higher planets where we all need to go, these processes are helping. Also, the processes I mentioned before, but it's like a лестница. It's like a stairs. Для Прайоджана мы должны пройти все эти этапы, о которых я уже говорила. Для того, чтобы попасть в духовный мир, мы должны подниматься
на них как на лестнице. Da, and then we can reach Prayochana. Тогда мы сможем получить прайоджану. And reach Prema. И получить прему. So in the end, I want to speak 2 verses from Bhagavad Gita. Под конец я хочу сказать 2 слова из Бхагавадгиты. It's from Bhagavad Gita chapter 8, text 4. Из Бхагавадгиты, параграф 8, текст 4. O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called. No, it's not true. Wait, it's not this verse. So, yeah. O best, it's a little bit long. O best of the embodied beings, the physical nature which is constantly changing is called Adibhuta. Физическая природа изменения, которая называется атрибутом, Material manifestation. материальный манифест, The universal form of the Lord, вселенская форма Бога, which includes all the demigods, которая включает в себя всех полубогов, like those of the sun and moon, is called Adidaiva. как и Солнце, Луна, называется Адхидайва. And I, the Supreme Lord, represented as the super soul in the heart of every embodied being, I am called Adi Yagna. И You cannot read in Russian in your phone? 8-4. 8-4. Okay, so in this verse, there described the kleshas, which mean 3 special form of suffering. Klesha, it's 3 kleshas. всемогущая экспансия Господа Кришны, которая называют Параматмой или Адхияги, пребывает в материальном теле с индивидуальной душой. Она находится в сердце живого существа. В связи с этим особенно важно слово «эва». Этим словом Господь подчеркивает, что Параматма не отлична от Него самого. In life, the material bodies, they all going through the same process. First they are born, then they grow. В жизни материальное тело проходит те же процессы. Сначала рождается, а потом растет. They stay for some time. Остается на какое-то время. They produce byproducts. They are producing
byproducts. Yeah? Children? No. Byproducts, waste, producing отбраси, producing туалета, producing, yeah? Производят отходы. They dwindle, they they get diseases, sick. Sambalala, something like this. No, they sick, ill. They're getting ill, Болеют. and then they vanish, and then Дальше исчезают. да. This physical nature is called adibhuta. Физическая природа называется атрибут. It's a klesha, it's a suffering that is caused by insects and extraterrestrials. You understand? Insects, mosquitoes, and yeah. Материальное тело поддержано страданием от других живых существ, таких как насекомые. And extraterrestrials, UFO, yeah. Других форм жизни. Yeah. The second klesha is called adidaivika, which is universal form, suffering created by natural catastrophes. Natural catastrophes like storms and desert. Также следующим видом страдания являются страдания от природных явлений, таких как шторма, землетрясения, ураганы. And the third klesha is called adiatmika, which is created by diseases and other living beings. И третьим видом страданий by illness, by other living beings. These sufferings являются от других живых существ. So we are always fighting in these three kleshas. Everything what we have to, what is the challenge for us, what is competition for us, comes from these three kleshas. И мы постоянно сражаемся с этими тремя видами страданий. Everything comes by material manifestation, by prakriti. Все приходит от материальной практики. So it's always this naprotiv, this diversity of prakriti and purusha, male and female energy. Все является пракрити и пурушей, мужской и женской энергией. And we are for sure that we are not the body, we are not the prakriti, we are not the material energy. И мы должны понимать, что мы не пракрити, мы не материальная энергия. So we always trying, we are trying in the most to cultivate the holy name in our hearts. Мы пытаемся To cultivate. культивировать святое имя в нашем сердце. It is like a seed, a plant. A plant comes from a seed. Это как растение, как зерно.
Зерно — это растение, которое выходит из зерна. And how we take care for this seed, as much the plant of love can grow. От того, насколько мы заботимся об этом зерне, настолько и вырастет цветок нашей любви. It's very easy to bring this holy seed, the holy name, amongst the people. Это очень легко принести это святое зерно, зерно святого имени людям. We did this just last Saturday on the Harinam. Мы сделали это на прошлой субботе, на Харинаме. We were singing the holy name for many hours in the streets. Мы воспевали святое имя много часов на улицах. As we did on the Polish tour, where we have been for many weeks now. Как мы сделали на польском туре, это было много недель. And there are even people who came, like I met some people, they came to our tents where we dressed these people in saris. Тех людей, которые пришли на наши танцы, мы одели в сари. Or where we painted them with colorful patterns. We painted the faces with colors. Мы разукрасили их лица. And the same people came again and again. И те же люди приходили снова и снова. They said that they couldn't really remember the time when they went home. They remembered the time with us and they were very happy. Когда они возвращались домой, они помнили время, проведенное с нами, и были счастливы. Then they found out where where is the next festival, so they traveled to the next city. Они интересовались, где будет следующий фестиваль, чтобы поехать в следующий город. And they wanted to meet us again. И они хотели встретить нас снова. They asked for again being dressed in sari. Они спрашивали, хотели, чтобы их снова надели сари. And in this way, many people, they come for many, many years. They cannot forget our Maharaj when he speaks on the stage. Это были люди, которые участвовали в фестивалях в разные годы. Они не могли забыть Махараджа, его выступление. Yes, and and then they have pictures. They take the pictures in the homes with us as devotees, and they also in sari. У них есть фотографии с нами в их домах, где они также в сари. So we can just hope that they fall a little bit in love with the holy name and the festival Indi. У нас есть надежда, что они влюбились в Святое Имя. So we just wish that every visitor will remember us in a good way. Мы желаем, чтобы
каждый пришедший к нам помнил о нас только в хорошем смысле. Will remember Krishna in the daily life И будут помнить о Кришне в их мирской жизни. and try to pray a little bit to the Lord. Может быть, они даже попробуют молиться Господу. Yeah, only in an individual way. Любым способом. So, and that, in the best case, will come back in the next year. В лучшем случае они вернутся в следующем году. As all the visitors here also in the temple room, that they also always remember Krishna. Every visitor who is coming here in the temple room. Каждый посетитель, который был в этом храме, помнит о Кришне. Yeah, that's all. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, thank you everybody.